That's your job. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ra, 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 ra. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Shabbat shalom to everyone. So we start our services on page 5 with Lechun Eranen al Adonai. Lechun Eranen al Adonai Naria Letzor Isheinu Nekadma fanav Betodha Mismirot Naria lo 40 שנה אקוד ודור ואומר עם טועה לבבם והם לא ידעו דרכי אשר נשבעתי ואפי אם יבואון אל מנוחתי. We're on page 6. שירו לאדוני, שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני, ברכו שמו, מסרו מיום ליום ישועתו, ספרו בגויים כבודו, כי כל העמים נפלאותיו, כי גדול אדוני, ומעול מעול, נורא הוא, על כל אלוהים, איי 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 איי, כי כל אלוהי עמים אלילים, ואדוני שמיים עשה, עוד והדר לפניו, עוז ותפארת במקדשו, ספרו בגויים כמו, השתחוו לאדוני באדרת קודש, בים הים. Ay 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 ay
עוז לפני אדוני, כי בא לשפוט הארץ, לשפוט הבל וצדק, ועמים אמונתו. We are in the middle of page 9. We are 7 lines from the bottom. Zambru l'Adonai v'chinor. Zambru l'Adonai v'chinor. V'chinor v'kol simra. בחצוצרות וקול שופר. אריו לפני המלך אדוני. ירם ימום לו. תבל ויושבי בה. נהרות עמך וכף יחד. הרים ירננו. לפני אדוני כי בא לשפוט הארץ, לשפוט תבל וצדק, ועמים ומישרים. Bottom of page 10. רוממו אדוני אלוהינו. Let's sing it with all our hearts. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו מהקודשו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו מהקודשו. Adonai, oy 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 ki kadosh Adonai Eloheinu romemu Adonai Eloheinu veishtachavu lehakol shom romemu Adonai Eloheinu veishtachavu lehakol shom ki kadosh Adonai Eloheinu romemu boy ki kadosh Adonai Eloheinu romemu. We turn now to page 11. We rise if we are able for the Psalm of Warriors. The Psalm where the sound of God, the voice of God, Kol Adonai, is involved. As she will be involved and still involved in the world. Mismor LeDavid. Hey, Havon Adonai b'nei Elim, Havon Adonai kavod ba'oz, Havon Adonai kevod shmo yishtachavu l'Adon ve'ad hakodesh. Kol Adonai al hamayim el hakavodim, Adonai al mayim rabim. Oy, kol Adonai ba'koach, kol Adonai be'adar, kol Adonai shomer arasim v'shamer Adonai et arzei Albanon. Vayar כמו עגל לבנון בציון, כמו בן רבי. אוי אדוני חוצב לפותש, כל אדוני יכיל מדבר, יכיל אדוני מדבר קדש, כל אדוני יכול אלי אלון ויחסון.
You may be seated. So this is traditional prayer that usually is being sung before the Lechadodi. Usually we jump into Lechadodi right away. But there is a melody, there is a prayer that for those who were here last night during the Chala, Robertson Marcella was teaching about this prayer and inspired me to really saying, you know what? It's about to reintroduce this prayer because it's here on page 12. And it's in a time like we are living right now, in a time like this, we need this prayer more than ever. Not only we need community, not only we need God, not only we need prayers and hope, but also we need this prayer. This prayer is known as the most important and powerful prayer from all times. The most powerful and impactful Kabbalistic prayer of all times. And they made it to the Siddur many. And if you see, it's just before Lechadodi. So why is before Lechadodi? Because this prayer talks about 42 names of God. There are ways to pray and to meditate on this prayer as well. We'll learn more, and hopefully Robertson Marcella will give a good 1 hour lesson or more of just this. For now, I will invite you even to close your eyes. This prayer is related to, the Kabbalist says that it has the power to reset, to rebuild, to recreate from the inception. This prayer connects, if you do the right kavanah, the right intention, it can connect you to the Genesis, to the beginning of the creation. And it makes a lot of sense that it's just before Lechadodi when we invite the divine feminine, or the feminine version of God into this world, the Shekhinah, because it comes after the creation, right? So in other words, when we are now resetting our week, thinking about Shabbat, this prayer allows us to really reset our week too, and reset our emotions, reset the unfinished businesses, and reset a lot of things that you might have in your soul, in your neshama, in your heart. So hopefully we can do this together. אנא וכוח גדולת ימינך תעתיר צרורה קבל רינת עמך סגבנו טהרנו נורא וכוח גדולת ימינך תתיר צרורה קבל רינת עמך סגבנו טהרנו נורא הגיבור דושי ייחודך כבבת שומרם פרחם תרם צדקתך תמיד גומלם חסין קדוש
קדוש ברוב טובך, עלי עדתך. יחיד גאה לעמך פני זוכי קדושתך. שבתנו קבל ושמר צדקתנו, יודע תלומות, יודע גדולת ימינך, התרצה רב, וכבל רינת, עמך סגבנו, תרנו נורא, ענה וכוח, גדולת ימינך, גדולת ימינך. Turn now to the Lechadodi on page 13. Lechadodi likrat kal, yararai, 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 pnei Shabbat nekavelai, Lechadodi likrat kal, yararai, 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 pnei Shabbat נקבלai, שמור ושחור, בשמיינו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, ושמו תפארת ולתהילה. לחדותי לקראת קלה, ירלי, 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 בני שבת נקבלה, לך ירלי, 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 בני שבת נקבלה, לקראת שבת לכו ונלכה, כי מקור הברכה מראש מקדם נסוכה, סוף מעשה במחשבה תחילה. לך נקבלה, לך תודה לקראת קל, ירלי, 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 בשבת נקבלה, מקדש מלך, עיר מלוכה, ומצאים מתוך אפיך, רב לך שבת ועמק אבחה, והויח חמול עלי כמלה, לך בני שבת נקבלה, I bless you, וחדתי לקראת קלה, ירלי, 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 בני שבת נקבלה, התעוררי, התעוררי, כי באורך קומי אורי, 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 שיר דברי, כבוד אדוני עלייך נגלה. Together לחדתי לקראת קל, ירלי, 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 בני שבת נקבל
בלה, איי 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 איי, לך דודי לקראת כלה, ירלי ירלי ירלי, בשבת נקבלה, לא תבושי ולא תקלמי, מה תשתוכחי ומה תהימי, בך יחסו אני ימי ונבנתה עיר על תילה לך דודי ירלי 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 בשבת נקבלה איי 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 לך דודי לקראת כלה ירלי 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 בשבת נקבלה איי איי והיו למשיסה שעושייך ורחקו כל מבעלי יסיס עלייך אלוהיך כמסוס חתנה על כלה לך דודי לך דודי לקראת כלה איי 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 בני שבת נקבלה איי 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 ימין ושמאל תפרוצי ואת אדוני תריצי על יד איש בבן פרצי ונשמחה איי ונגילה לך דודי לקראת כלה ירלי 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 בני שבת נקבלה איי 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 לך דודי לקראת כלה ירלי 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 בני שבת נקבלה בואי ושלום אדרת ועלה גם בשמחה ובצולה תוך אמוני עם סגולה בואי חלה שבת המלכה איי 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 יררררי לך דודי יררררי לקראת כלה איי 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 פני שבת נקבלה. You may be seated, page 16. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון, לזמר לשמך עליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, עלי עשור ועלי נבל, עלי גיום בכינור. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. If anyone is in need of Kaddish, page 18, Mourner's Kaddish for those mourning and those serving your side, please rise. If you can, I think we should all probably rise for all the soldiers and all the innocents and all the civilians and everyone who has been fallen by this war. יתגדל ויתקדש שם הרבה, בעלמא דיברה חירותי וימליך מלכותי, בחייכון ובמכון ובחיי לכל בית ישראל,
בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו, לילה מכל ברכתה ושירתה. תושבחתה ונחמתה דאמירם ועלמה ואמרו אמן. יש למה רבה משמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום אמרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. We remain standing, page 21 for the ברכו. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. You may be seated. ומבדיל יום ומביא לילה ומבדיל בין יום ולילה. אדוני צבאות שמו, אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני המעריף ערבים. Page 23, a reminder for everyone of what love could be if only we all want to accomplish and achieve and reach out to love and accept love and give love back. אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת, תורת ומצוות חוקים ומשפטים אותנו לימדת. על כן אדוני אלוהינו בשוכבנו וקומנו נשיח בחוקך ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד. כי הם חיינו באורך ימינו, באורך ימינו, והם נגד יומם, יומם הלילה. מאהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. 26. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך ובביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. We continue with the reading of the Shema on page 27 till the middle of page 29, and we do it silently.
למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם אדוני אלוהיכם אמת. Continue our services now in the middle of page 30. As always, a reminder the rabbis wanted, when they fixed the Siddur, they wanted to be sure that we always have in mind the story of the Yam Suf, the story of crossing of the Red Sea, for different reasons. The first one is, there was a moment of losing hope, losing faith, a moment of panic, a moment of triumph, a moment of compassion. It had a lot of emotions. I mean, I know when we watch it on the movies, it's like, we know what's going to happen, right? Because we saw the movie already, we read the movie. But if for one moment, we kind of forget how it's going to end, it's kind of like one of the first, probably best Netflix ever, that episode. And now we retell the story during Passover, and we have the kids, running and playing around and playing roles and acting it out. But at the end of the day, it has and it carries an amazing message for all of us. So that's why we do it in the morning and we do it in the afternoon. We have Micha Mocha, because the part that they took was not the whole story. They end up with the one that the rabbis wanted us to remember, which is, who is like you among our gods? First of all, this whole phrase is like, what do you mean among gods? I thought that God was the only one. So the rabbis and interpret and they understand, even the Israelites, they knew other gods. Maybe they were not the gods that we know of, but they knew other gods from Egypt. So when they say, who is like you among gods? Yeah, there were other gods. They were. Not that was probably the creator. Nowhere probably that was the one. But there were other gods that also people made them gods. And the Israelites, they were there for 100 years. They believed in those gods because the other one was absent. For different reasons, we talk that all the time when we get to those readings in a few months from now. So, but this is the part that they want us to remember. That at the end of the day, there is one. And it's more powerful than anything else that people or humanity can call God, including words. מי כמוך נהדר בקודש נורא תהילות אוסף אלה מלכותך רוב עניך פוגע לפני משה מלכותך רוב עניך פוגע לפני משה אדוני ימלוך לעולם לעולם בהן ירדאי לילי לילי ירדאי לילי ירדאי די 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 ירדאי די 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 ירדאי די די איי די 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 ונאמר כיפת אדוני את יעקב יהלום יד חזק ממנו ברוך אתה אדוני גאל ישראל ירדאי
Yadadai dai dai, yadadai yadai dai 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 dai, yadadai dai dai dai, yadadai dai dai, I dai, I dai. Page 31. As always, let's ask ourselves to connect with someone else who is on the other side of the world. Even around the corner, we know we have a lot of shelters here, and that's what they need. We don't need to go that far. I know it touches our hearts, to see the war in Israel, and it breaks our hearts. But let's not forget also that around the corner, even here in this neighborhood, we also have people who need shelters. They might not be at war, but this prayer is for everyone in the world who needs peace and shelter. Ashkivenu Adonai Eloheinu leshalom Ve'amidenu malkeinu lechaim. Ashkivenu Adonai Eloheinu leshalom Ve'amidenu malkeinu lechaim. Oshmor tzeteinu uvoeinu lechaim ulshalom be'ata ve'ad olam. Ashkivenu Adonai Eloheinu leshalom Ve'amidenu malkeinu lechaim. Ashkivenu Adonai Eloheinu leshalom Ve'amidenu malkeinu. Baruch ata Adonai apore sukat shalom aleinu ve'al kol amo Yisrael ve'al Yerushalayim. Amen. Let's all rise, if we can, bottom of page 32, for Veshamru. Veshamru bnei Israel et ha-Shabbat, לעשות את השבת לדורות וברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורות וברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. אוי כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת ויהי נפש, שבת ויהי נפש. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. יתגדל ויתקדש שם רבה, ולמד יברח כרבתי וימליך מלכותי וחייכון וביומכון ובחיית בכל בית ישראל. הגלה והגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמרה ומבורך לעולם ולעולמי עלמיה. יתברך וישתבח
ויתבהר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי קודשה לילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירם ועלמה ואמרו אמן. אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. Adonai, open out my lips, that my mouth may declare your name. Adonai, 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 continue our prayer silently.
עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. ואמרו, אמרו, אמן. Remain standing for the Kaddish Shalem. יתקדל ויתקדש שם רבב, אלמד יברך כאילו תמלך מלכותך וחייכון ומכל לך בית ישראל. מעגל וזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבב מבורך לעולם לעול מעל מים. יתברך וישתבח ויתפאר יתרום ויתנשא ויתהדר ויתהדר שמי קודשיו. אלא מכל ברכתה ושירת הדוש ברכתה ונחמת אדם מלמל ואמרו אמן. יתקבל אצל התרומות עוד לכל ישראל כל משמיה ואמרו אמן. יש לאמר משמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי ארצות ולא שמנו כמשפחות אדמה, שלא שם חלקנו כהם וגמור עלינו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ביוסד הארץ, ומושבי קרוב השמיים ממעל, ושכינתו זו ושכינתו זו בגובי מרומים. הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו אפס זולתו, הגעתו ותורתו, וידעת היום וידעת היום, והשבות אל לבביך, כי אדוני בשמיים ממעל, ועל הארץ ועל הארץ מתחת עינו ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד, ושמו
Let's recite Kaddish together. יתגדל ויתקדש שם הרבה, וילמד יברח ירותה וימליך מלכותה, וחייכון ובמכון ובחי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי קודשה בריחו, לילה מכל ברכתה ושירתה, ושבחתה ונחמתה. אמן. יש למה רבה משמיה. וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום עם רומיו, יעשה שלום עלינו, כל ישראל ואמרו amen. You may be seated. Just a few comments about the Torah portion, then we do some announcements, Kiddush, Motzi, and we call it a day. So, like these parshas, every part of these portions in the Torah have so many things to talk about. This is almost like different chapters of different things and different episodes. And, but more or less, in this parsha called Chayei Sarah, the lifespan of Sarah, which really said that she died, so we didn't talk really so much about her age. Abraham shows up. He develops and he gets a plot for her to bury her, and then he also delivers a eulogy. And after that, his whole passion is about finding a wife for Isaac, his son. And they found her. Everyone knows from the story, her name is Rebecca. So it's this part of the story where Isaac is with Abraham's servant, whose name was Eliezer. And tomorrow I'm going to be speaking about Eliezer. And as they are standing in the village, Rebecca is coming, and she is riding a horse. And the story says that she fell from the horse. The romantics say that, whoa, what a man. And then she fell off the horse. And other people trying to understand why is that description in the Torah that she fell from the horse when she saw Isaac. So thanks God to people who reveals different books throughout history. There is a medieval midrash that they found where they discovered, or they suggest that Isaac looked awful, almost like the Beauty and the Beast. That actually his appearance was not as, like the handsome guy. And the reason they said is that when they had last week the episode of the binding of the sacrifice of Isaac, there is a suggestion in one of the midrash that says that actually Abraham was able to harm a little bit of Isaac. It was not that he was stopped right away, but actually he went into the knife and he injured the face of Isaac, and then he was stopped by the angel. But the angel didn't come really on time. That's why it's called a midrash, right? The midrash are the homiletics, the suggestions of different rabbis through the gaps of the Torah when they need to suggest fables, parables, stories, other narratives. And in a way, when you go into the next parasha now, afterwards, the rabbis were explaining why he was so blind when Jacob comes with stealing the blessing from the firstborn. He was blind, he was already traumatized. So Isaac was already traumatized. Like, just imagine, they have this
dad who is gaga, is cuckoo, and takes him to the mountain. And then he has, this mother who goes and expels, the servant of the concubine, with the brother when he was little. Then this dad, and all of a sudden, he's injured. The guy is traumatized. I mean, and the rabbis, they caught on this. They caught on this character called Isaac. There's a lot about Abraham. There is a lot to say about Jacob. Abraham, very impulsive, very early in the morning doing things. He goes, he fights, Lot, he fights with God and everything. Then you got this Jacob who is coming up, in the next future Parshiot, where he has these dreams, he fights with his brother and everything. But Isaac, it's almost like the guy is really injured and very traumatized. There's nothing you can tell about Isaac so much. There's no adventures. He's the only one who stays in the land of Israel. He doesn't move around. He's a quiet guy. To get a wife, it's not like Jacob goes on his own, works 7 years and 7 years for the other one. No, he needs the servant of his dad going with him at the 37 years old. And it's like the hand of, almost like he was disabled at the moment. And even from Isaac, we learn about the afternoon prayer. So we learn from Isaac because remember that the Talmud says that Abraham woke up always early in the morning. So we have the connection with God in the morning because of Abraham. So we developed Shacharit. Shacharit, which is the morning prayers. Jacob, on the other hand, all the dreams, everything, the fightings, the wrestling with the angel and everything happens at night. So we learn from Mariv or Arvit to really pray at night. But then, Isaac, we know that he went into the fields to connect with God, to meditate. That's the words they use, to meditate. So people say, is mindfulness and meditation Jewish? Very much so. Isaac was the first one in the whole Torah, very early in the Torah, that went up in the fields to connect quietly. And I want to tell you and share for you the most important part about what we learn. So from Isaac and his personality out of whatever happened to him, we learn one, equanimity. How do you say it? Equanimity. How do you say it? What's the right pronunciation? Nobody understands what I say, so nobody can correct me either. Equanimity. I can spell it. E-Q-U-A. Oh, you know the word. No, you should probably. I'm sure you know the words. What? In other words, yes? Neil? Equanimity? That's good. You see, thanks to Neil. Thank you, Neil. I need someone from the north. So, equanimity. So, in order to find peace within your day. And the rabbis understood that mincha, which is the afternoon prayer, the prayer that comes just right after lunch, just before you finish work, the one that comes in the middle of your day. Or other people in the United States will say, well, it comes during the coffee break, right? When you feel like tired and you need coffee, type of like 2 or 3 o'clock p.m., that's mincha time. That's the time of Isaac. That's the time of reflection. And you know what the rabbi said? We know that that's the worst part of the day to pray. We know that for you to stop the whole day, to dedicate 5 minutes or 10 minutes to God, or to connect with your own self, that's the most difficult part of the day. That's why Americans invented coffee, shops and things like that, but no the coffee. So, and the rabbis in the Talmud said that God gives an extra over an extra
over an extra reward to those who are able to stop the whole day, what you're doing in the middle of the day, your accomplishments, all the things, all the calls, everything they need to do, all the rush of the day, to stop for 5 minutes, even 1 minute, to dedicate to the Almighty, to the Creator, and to connect with yourself. So we owe that to our traumatized patriarch, Isaac, that due to all the things that happened in his life, he needed more than ever. He didn't need adventures. He didn't need anything else that his sons or his father needed. He just needed a quiet time to connect and to be with the Creator. So hopefully we can learn from him that mincha is a very, very important part of the day to pray. Hopefully we can all achieve that, and we can see in the days to come, the months to come, the reward of stopping in the middle of the day, even to say thank you, and to dedicate the day to the one that created us. Shabbat Shalom. We have some announcements. I see Saul, you're like approaching the, no? I see you approaching the, The whole purpose of the casino night is to have fun, win prizes, bid on all kinds of great prizes, raise money for the synagogue, raise money for Israel, and really just come together. That's the whole idea of our activities. So if you haven't signed up and you would like to work on and get to this wonderful program, speak to me. We'll make it happen for you. So that's about it. Okay, I hope to see you all there. If you walk out, I want you to walk down to the lobby and see how the decorations are there. We're just getting ready for the big License to Thrill casino night. So hope you all join us. Right? Stanley? Thank you. Thank you. Want to remind everyone tomorrow morning, for those who are coming tomorrow morning, we just need to announce this, but there's an announcement of a protest, like a peaceful protest that is going to happen like at the door over there, here at the entrance, or before the entrance of our shul. So be sure that you, when you come, just use the other entrance, and there's going to be security and everything here, but we need you more than ever to really show that we just need to do what we need to do, and we don't need to, show fear. This week we have a lot of things, and one of them happens also on Sunday. Sunday at 11, we're having Deborah Goldberg. Deborah Goldberg is a podcaster and an influencer. She's in her 30s, and she's here because she's telling the story in different synagogues about the pregnancy that did not end up in a good way. And the story, or her talk, is called When the Day the Baby Was No More. She would love to see a lot of your faces here. She would like to share this story. For her, it's very important. I think it's important for us to learn also the stories, not only that the story, but what she learned from the story. Hope, faith, how to deal that even when she had already 3 other kids. Yes? The podcast, yes. Part of the podcast, of being a podcaster, it's a result of how she grew up. She's a modern Orthodox woman. This is a story for men and women together. So 11 o'clock here, we have a light branch. It's only $10. Even if you didn't register yet, come on Sunday at 11. It will be a nice way to also get to know her. And I just, I find it very, very
very fulfilling and meaningful, to be here, to listen to her story. I think these are the stories that teach all of us how to move in life, and especially in moments like now, that we need a little spark of hope and faith, and that story can teach us also how to move on in spite of things. Kabbalah class, second Kabbalah class is once a month with Rebbe and Marcella on Thursday at 7 o'clock. Thursday at 7 o'clock. You need to register also so she knows how many people are coming. And we continue with the Hebrew classes on Wednesdays and conversion class on Wednesdays as well. And of course, the casino night on the 19th. And next week, next Friday, same place where you're here, and I know Roman is going to love this because he won an award during Halloween time, with the Fiddler on the Roof, playing the violin. We're going to have Fiddler Shabbat, Fiddler on the Roof melodies applied to the different prayers with our friend who has been here for many, many years, who is the cantorial soloist Evelyn Goldfinger. You might remember her, long hair and blonde, and he's going to have a pianist and also a violin player here, and she's going to be dressed like an Atevka. So if you want to dress like an Atevka, we're going to have dinner and also the service. You need the registration. If you come just to the service, you don't need registration, but for the dinner, that is going to be an Atevka style, we need also, again, another story that we have for hope, which is how it happened in our programs, as we also remember these days, the Kristallnacht, and tomorrow, if you are a veteran, whether from America or from Israel, or you know someone who is, we are going to be honoring all the veterans, as tomorrow is Veterans Day. So I hope to see everyone. I wish Shabbat Shalom to everyone. And more things, just look at the bulletin. אדון עולם אשר מלך וטרם כל יציר נברא לעת נשא וחפצו כל עשי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה ותפארה והוא אחד ושני להמשילו להכבירה ולראשית ולתכלית ולא העוז והמשרה והוא לי וחי גואלי וצור חבלי וצרה והוא ניסי ומנוס לי מנת כוסי ויום אקרא בידו אבקיר רוחי ותשם ועירה ועם רוחי גביעתי אדוני לי ולא יירא ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לכל שירייך אני כינור Shabbat Shalom to everyone. Let's do Kiddush and Amotzi. Shabbat Shalom umevorach. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות סברי מרנם וחבריי ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קדש מצוותיו ורצה בנו ושבת קודשו ואהבה ורצון הנחיל לנו זיכרון למעשה בראשית כי הוא יום תחילה למקרא קודש זכר ליציאת מצרים
כי בנו בחרת, ואותנו קידשת, מכל העמים, בשבת קודשך, באהבה וברצון, הנחלתנו ברוך, אתה אדוני מקדש שבת. לחיים. Okay. Me. I'm a chauffeur, a human chauffeur. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו בדברו וציוונו על נטילת ידיים ברשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ. Amen. We give thanks to God for bread. Our voices rising song together as our beautiful prayer said. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ. אמן. שלום עליכם מלאכי השלום מלאכי עליון מי מלך מלאכי המלכים הקדוש ברוך הוא. בואכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון. ממלך מלאכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ברכוני לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון. אוי 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 ממלך מלאכי המלך הקדוש ברוך הוא. יצאתכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון. ממלך מלאכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ברפפם. Shabbat shalom to everyone. So for those who are young professionals or the young Jewish professionals, we're having a kosher potluck at Elisa's house in Lake Worth. So hope to see you there.